Welcome to Kijana Msafi Interior Design. Hii ni wardrobe ambayo ni sliding, tulikuwa tunatengenezea client hapa Mombasa Ganjoni. Unajua wardrobe ya sliding inakuanga ni wardrobe ambayo uko kwa kitengo kingine. Iko slightly unique na ni kitu presentable wakati una present. Kama sasa hivi ukiangalia, you can be able to slide onto. Ukiangalia this side here, una slide onto. Make sure tukamwekea draw tatu. Hii wardrobe wanashare mama na habi wake. So side ya father ndio hiyo. Tumeweka chuma, the other side nzuri ya chuma ambayo ni stainless steel. Hii ni Mombasa. Drawer zake tatu na kupanga manguo. Client ni mtu akona sana mashati. So in most cases huwa alitaka iko exactly what we've done here to replicate kwa mama. That's why we had to do that one. Same. Kiangalia. So just a simple modern wardrobe yenye iko neat and presentable. Ukitaka such a wardrobe, kindly contact me Kijana Msafi Interior Design. Contact zangu ziko hapo chini, na pia ingia kwa FB utanipata pale kwa Kijana Msafi Interior Design. Thank you, be blessed. Simple, presentable and unique wardrobe. So idea ikakama hapo kwamba nimtengenezee wardrobe ambaye iko sliding, alafu iko na kioo top down. Iko na kioo kutoka juu mpaka the whole sheet. So client akapresent akasema it's okay, akaba hiyo idea, then we had the job. So ikabidi akasema atumi makeups. Ikabidi mtengeneze drawer ambazo ni neat, presentable, nice, yenye haina mambo mengi. Client si mtu wa makeup, ni simple. Na pia client ako na familia. So mzee atatumia this side. Alafu na the other side itashare na wife. Simple. So it was a nice presentation, nice, client amependa, he was very happy. For such drawers, such nice sliding wardrobes,
Kindly contact Kijana Msafi Interior Design. Mambo yangu haya. Be blessed. For such wardrobe, sliding wardrobe, dresser, and unique interior design, contact Kijana Msafi Interior Design. Mambo yangu haya. Be blessed.